హాయ్ గాయ్స్, నేను ఈ వీడియో చేయడానికి యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన కార్డ్ని నేను పడేయకుండా ఎప్పటి నుండో దాచిపెడుతున్నాను, థింకింగ్ దట్ సమ్ డే ఐల్ డ్రా సంథింగ్. సో నేను ఇవాళ ఏం పెయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ద ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ విన్సెంట్ వ్యాన్ గో పెయింటింగ్స్లో ఒకటైన ద స్టారీ నైట్స్ పెయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ ఆర్టిస్ట్ నేమ్ ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ పెయింటింగ్ అయితే చాలామంది చాలా చోట్ల చూసుంటారు. షాపింగ్ మాల్స్, మ్యూజియమ్స్, బుక్ కవర్స్, చాలా చోట్ల ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ మోస్ట్ ఫేమస్ పెయింటింగ్స్. సో నేను అది రీక్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆఫ్ కోర్స్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా కాదు, బట్ ఇన్ మై ఓన్ స్టైల్. దీనికోసం నేను అక్రిలిక్ కలర్స్ వాడుతున్నాను. ఫస్ట్లీ కార్డ్కున్న కలర్స్ ఏవి మన పెయింటింగ్ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఒక వైట్ కలర్ కోట్ అప్లై చేసుకోవాలి. నేనైతే ఒక 2-3 లేయర్స్ అప్లై చేసుకున్నాను. అప్పుడే కార్డ్ కలర్స్ ఏవి కనిపించకుండా కంప్లీట్ వైట్ అయిపోయింది. ఐ ఫెల్ట్ వైట్ కలర్ బేస్గా ఉంటే నా ఒరిజినల్ పెయింటింగ్లో కూడా వైట్ కలర్ ఉందన్నమాట. సో రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతానేమో అని అనిపించి ఒక లైట్ కాంట్రాస్ట్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ పీచ్ కలర్. మీరు కూడా మీకు నచ్చిన కలర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ బెటర్ టు చూస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద పెయింటింగ్. ఇక్కడ నేను ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని ఒక బేస్ స్కెచ్ వేసుకుంటున్నాను. ఇవి మనం చేయబోయే పెయింటింగ్కి గైడింగ్ లైన్స్ అన్నమాట. మీరు నమ్ముతారా, విన్సెంట్ ఆర్ట్ వర్క్ తను చనిపోయిన ఆల్మోస్ట్ 50 ఇయర్స్కి మాత్రమే ఫేమస్ అయింది. తను బతుకున్నప్పుడు ఎన్ని ఆర్ట్ వర్క్స్ గీసినా ఏ ఒక్కటి ఎవరు కొనేవాళ్ళు కాదంట. తను చనిపోయాక కూడా తన ఆర్ట్ వర్క్ని అంతా ఫ్రీగా సెల్ చేస్తానన్నా కూడా ఎవ్వరూ కొనలేదంట. తన జీవితం అంతా పవర్టీలోనే బతికాడు. దట్స్ సాడ్, రైట్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ పెట్టి తన ఆర్ట్ వర్క్ని కొనుక్కుంటున్నారు. తన కోసం స్పెషల్గా మ్యూజియంస్ ఉంటున్నాయి. బట్ ఒకప్పుడు తను పవర్టీలో బతికాడు అంటే మేబీ చాలా గట్టిగా కోరుకున్నాడేమో. తను కోరుకుందైతే నిజంగా నెరవేరింది, కానీ అట్ ద రాంగ్ టైం. ఈ పెయింటింగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే లోపల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అఫ్కోర్స్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ మనం మిమిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఆ ఎఫెక్ట్ తీసుకురావడానికి ఏం చేయాలంటే ఏ స్ట్రోక్ వేసినా అది లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ స్టార్స్ చుట్టూ ట్వర్ల్ అవుతున్నట్టు స్ట్రోక్స్ ఉండాలి. ఇంకో రూల్ ఏంటంటే స్టార్స్ చుట్టూ ఉన్న కలర్ చాలా బ్రైట్గా ఉండాలి, దూరంగా ఉండే కలర్ డార్క్గా ఉండాలి. బికాస్ స్టార్స్ గ్లోయింగ్ కాబట్టి న్యాచురల్లీ దిస్ రూల్ అప్లైస్. ఫస్ట్ అయితే నేను డార్క్ కలర్తో నైట్ స్కై గీసుకున్నాను విత్ ద ఫస్ట్ 2 రూల్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. క్లౌడ్స్ డ్రా చేసుకోవడానికి నేను లైటర్ కలర్ వాడుతున్నాను, కానీ దానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇవ్వాలి అంటే బార్డర్స్లో డార్కర్ కలర్ ఉండాలి, ఇన్సైడ్ దట్ లైటర్ కలర్ వాడతాను. యాజ్ యూ కెన్ సీ స్టార్స్ మధ్యలో లైటర్ కలర్ వాడుతున్నాను. ఇన్ ద సేమ్ వే అరౌండ్ ద క్లౌడ్స్ డార్కర్ కలర్తో డెప్త్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను హైలైట్ చేయడానికి. యాక్చువల్లీ ఈ పెయింటింగ్లో మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసినా కూడా ఇవి అక్రిలిక్ పెయింట్సే కాబట్టి జస్ట్ వేరే వైట్ కలర్ ఆర్ యువర్ బేస్ కలర్ అప్లై చేసేసుకొని మళ్ళీ రీడూ చేయొచ్చు. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ లేయరింగ్ అప్లై అవుతుంది. ఫస్ట్ నేను లైట్ బ్లూ అప్లై చేశాను స్టార్స్ చుట్టూ, దెన్ ఇంకా లైటర్ బ్లూ అప్లై చేశాను, తర్వాత వైట్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే గ్రేడియంట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, ఒక బ్లూయిష్ గ్రేడియంట్. దెన్ దాని మీద ఎల్లో అప్లై చేస్తాను ఆ గ్లోయింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను యాజ్ ఐ సెడ్ ఫర్ ద గ్లోయింగ్ ఎఫెక్ట్.
ఇక్కడ ట్రీని డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ రెడ్ బాగుంటుందేమో ఆర్ మెరూన్ షేడ్ అనుకున్నా, బట్ యాక్చువల్లీ బ్లాకే ఎక్కువ నచ్చింది. సో ఐమ్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ బ్లాక్. కొంచెం ఆరెంజ్ టింట్ యాడ్ చేస్తున్నాను స్టార్స్కి, ఇంకా ఎక్కువ హైలైట్ అవ్వడానికి. More and more highlights to the stars and the clouds. యాక్చువల్లీ ఇప్పటిదాకైతే నాకు నచ్చింది. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ వర్క్ అయిపోయింది. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ హాఫ్, విచ్ ఇస్ ద సిటీ పార్ట్ అనమాట. విన్సెంట్ ఒరిజినల్ ఆర్ట్ వర్క్లో ఒక 3-4 లెవెల్స్ ఉంటాయి సెకండ్ హాఫ్కి. సో అలానే డ్రా చేసుకుంటున్నాను 3-4 బార్డర్స్. అది కొంచెం రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కై లాగా అనిపించింది, సో లైట్ బ్లూ అప్లై చేశాను. దెన్ ఐ థాట్ దే ఆర్ మౌంటైన్స్, సో ఫస్ట్ డార్క్ బ్లూ అప్లై చేశాను, తర్వాత బ్లాక్ అప్లై చేస్తాను దాని మీద. తర్వాత సమ్ ఫీల్డ్స్, తర్వాత కింద హౌజెస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ టు బీ ఆనెస్ట్, ఇక్కడ నుండి నేను ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయాను. నేను ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ కూడా అసలు చూడలేదు ఇక్కడ నుండి. సమ్టైమ్స్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ వెన్ ఐఎమ్ పెయింటింగ్. ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాను అంతే. జస్ట్ యాడింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ హైలైట్స్తోనే ఏదైనా ఆర్ట్ వర్క్కి అందం అంతా వస్తుంది. సో ఏదైనా గీసినప్పుడు మెయిన్ ఆర్ట్ వర్క్కి ఎంతైతే ఫోకస్ పెడతామో దాని తర్వాత హైలైట్స్ యాడ్ చేయడానికి కూడా సేమ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఫోకస్ పెట్టండి. డెఫినెట్గా ఆర్ట్ మాత్రం చాలా బాగా టర్న్ అవుట్ అవుతుంది వెన్ యూ యాడ్ హైలైట్స్, షాడోస్, కాంట్రాస్ట్. హౌసెస్కి రెడ్ అండ్ ఎల్లో డాట్స్ పెడుతున్నాను జస్ట్ ఆ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం.
I really loved how this entire thing worked out. ఇది పెయింట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎన్నిసార్లు చూసుకొని మురిసిపోయానో నాకు తెలీదు. ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడైతే ఇలా టర్న్ అవుట్ అవుతుంది అని అనుకోలేదు, బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ ద అవుట్పుట్. నేను యాక్చువల్లీ దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్లా కన్వర్ట్ చేశాను. అట్ ద ఎండ్ క్లిప్ కూడా పెడతాను, చూడండి. That's all for today, guys. Thanks for watching. See you in the next video.